ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കീ ചെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂഷൻ 360 എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഫ്യൂഷൻ 360ൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കീ ചെയിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മോഡൽ 3D മോഡലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ petg മെറ്റീരിയലിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനാണ്. ഞാനിത് ബ്ലെൻഡറിലാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആദ്യം, പിന്നെ അത് ഫ്യൂഷൻ 360 ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈസർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇടുമ്പോൾ കീ ചെയിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻസ്. സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലെയേഴ്സ് നോക്കാം. സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന റിയാലിറ്റിയുടെ എൻ്റർ 3 ആണ്. ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ്. മൾട്ടി കളർ പ്രിൻ്റർ അല്ല എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന, എന്നാലും ഫിലമെൻ്റ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. Got the vibe so fly. DIY dreams, watch them touch the sky. 3D prints pop, got the craft on lock. Art so clean and the games don't stop. Yo, we chilling in the lab, watch the printer. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകട്ടെ. ഇതാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.